table 881 page. Can you look at the table 881 page? End of the text. If you turn, we have the table given as the moderate sedation. The name of the table is, we can see on the table they have written MS given by, in the fourth column you see, or a third column you can see, or in the first column you see total intra-service time for moderate sedation and rasara. Okay, so that is the table. Up to this table you have to read and prepare. There will be 6 questions, 6 marks, starting from the 745 page to 881. They will ask how many questions? 6 questions, 6 marks. This topic is called medicine section. What is the topic name? Medicine. So totally we got overall altogether the CPT syllabus will be more in the exam. Exam weightage will be 64 questions. So out of the CPC exam, what is CPC exam? All of you, if you look at once, like we'll have a syllabus given now. So all of you concentrate on this syllabus. What is CPC exam means? C stands for what? Certified. P stands for professional. And another C stands for coder. Certified Professional Coder exam. It is conducted by one organization called as AAPC. What is the name of the organization? AAPC. AAPC stands for what? American Academy for Professional Coders. P stands for what? Professional. And another C, one C here you are writing, it is coders. So for coders there is separate academy which will teach something like say what are the techniques, guidelines you have to follow for coding. That is given by the USA, that is United States of America. That is we call AFEC. It's a kind of university, just like our Osmania or JNT University. They are conducting exams like CPC or CIC, CRC or different specialty exams. So in the bachelor's exam, the CPC exam is just like your bachelor's degree. Bachelor's exam, you will be eligible to go for a different specialties when you clear this. So this is CPC, a basic graduation type of exam in coding. It's a kind of a graduation. You will be recognized like a coder when you pass this exam. And even you go for the specialties like inpatient, outpatient. So it covers all the multi-specialties in this. So this is like a basic graduation. So this exam if you take, you will be like eligible to like work in a company as a coder like a fresher. So there will be a huge demand for a certified coder. Okay, so this exam conducted by, what is the organization name? AAPC. So this exam is like an electronic exam. They will put like some 100 multiple choice questions. How many questions you have to answer here is 100 multiple choice questions. How many marks we have? Each question carries 1 mark. 100 multiple choice questions, 100 marks. So we have got each question, suppose we have 4 options. Each question has how many options? 4. A, B, C, D. You should click on which is correct. We have to use electronic exam. On the screen will have a question and click on which is correct. A correct, B or C or D. So the question will have the disease name or a procedure name, and the code, the options will have the numbers. What will have? They won't ask what is this number. They ask always what is the disease and find code. So you have to click on which code is correct for the given question. Okay, so that is what basically we have exam like 100 questions, but it is given like a topic wise. So what is the first topic we have is anatomy. What is the first topic we have is anatomy. How many questions? 4 questions, 4 marks. Medical terminology, what is that they will give is another 4 questions, 4 marks. Next ICD, they are asking about 5 questions, 5 marks. Next it is coding guidelines. Based on this ICD, we will have coding guidelines. 7 questions, 7 marks. But CPT, because why I am telling you all this is the reason. CPT will be how many questions here? 64 questions, 64 marks. And after this we have the
HCPCS called HIPICS, you can pronounce like HIPICS. There are 3 questions, 3 marks. And compliance regulatory, the billing topic, medical billing topic, compliance and regulatory, another 3 questions, 3 marks. Compliance and regulatory, we got 3 questions, 3 marks. Finally, there is also a topic called case studies. Case studies, there are 10 questions, 10 marks. Put together, totally how many questions, if you calculate, adding up all this, how many questions you will get? Like 4 plus 5, 13 plus 7, up to here 20 marks. Can you see? Up to here how many marks you have? 8 plus 5, 13 plus 7, how many? 20 questions, 20 marks. And here this CPT, HIPICS and compliance regulatory, 64 plus 6, how much? 70, is it not? 64 plus 3 plus 3, how many got? 70 marks. Now it is 90 plus 10, totally how many marks we have? 100 questions, 100 marks. We have got 100 questions, 100 marks here. So this is basically you got a syllabus. So the more weightage you have, so that's why what you should understand, the more weightage you got is from which topic? The CPT. Yes. So CPT you should be very careful in learning. Each topic is worth of 6 questions, as I said just now. Radiology, take radiology, how many marks they will be asking in the exam is 6 questions. And similarly, say 40,000 series or a 30,000 series or a 10,000 series, each topic is worth of 6 questions, 6 marks. When you have this regularly, I will be taking the sessions from this class onwards. So what happens is, I will be covering several sections like radiology, one topic today, or a 40,000 series, another topic today. So that is, you have to go through, revise them, and you will be ready with that 6 questions, 6 marks for the exam. So when you practice that, you will be able to answer all the 6 questions that are given in the exam, and you will be scoring that 6 questions from each topic. So you have to target like topic wise preparation. We will be always having our exam is what? Topic wise. So today let us start with the radiology. Today let us go to this topic and try to learn this radiology. Today I am going to start with radiology. 70,000 series. What is the topic name? Radiology is called as 70,000 series. So we have to see the number called 70450. All of you, if you come to this code number 70450. So what is the number? It is given as computed tomography of head or brain without contrast material. So what is the page number? If you can see the 534. 534 page. You have to come to this page and verify the description of this number. Page number we have is 534 page. You have to use some highlighters next class onwards, or you can see underline that or keep a highlighter on the top of that, so that you can refer again. What is the benefit you will get with a highlighter is, you can see, you can mark it out. The color pages only you can turn wherever you have marked some color, so that you can turn the pages, because every page will not have that. We did not put color in every page, so that's why if you highlight that, you can recognize where we studied, which topic we studied. That is an advantage. And you can also identify easily the keywords. Keywords we can identify easily when you highlight them. Okay, so next class onwards you carry some highlighters, put a color on that. Okay, that will be helpful, more helpful for you. So this is the topic here. Topic wise preparation we have to do, and in that we are starting with the radiology. What is the first topic? It is radiology. So radiology stands for, we are taking some X-ray or what we call ultrasound scan, CT scan or MRI scan. These are called radiological examination, radiological imaging. So they are like doctors, they are asking the patient to undergo CT scan. So you have to look at this number. CT scan of which body part? Is it abdomen or the head here?
head they have written. 70450, what they have written is head. Computed tomography, the CT, it is expanded as a computed tomography scan of which body part? Abdomen or head here? Head. Head, in turn what we see? We don't see the head, all the other parts like eyes or ears. What we will be focusing more is the brain. Head or brain and రాశారు కదా చూడండి. So what is the purpose of taking CT scan is to identify any problem in the brain. Brain లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని చూస్తున్నారు అన్నమాట. They are looking at the problem inside the brain. That is called, the number you can see 70450. All of you should also learn what is the word contrast material. What is the meaning of contrast? So contrast is a color dye. So if you put some color, it will go and spread in that area where there is a disease like tumor. Especially they want to locate where is the brain tumor present. They give an injection of color dye. Like all of you might be knowing, color dyes in your laboratories you might have used methylene blue, crystal violet. Have you ever seen that color dyes? ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఇండికేటర్ అని బ్యూరేట్లో టైట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి. సమ్ ఆఫ్ యూ మేబీ నో ఇన్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ put a crystal violet and titrate under burette. So color agent anamata, something like some color chemicals which will have some color. So the yellow color, red color, blue color, purple color, like that it will give. So that is, you call it as the color dye. So color dye ante contrast material. If you, it is without color is called without contrast material. Black and white image vastundi anamata. So there is only black and white image. What is that we call without contrast material. And they give an injection of color dye and take a picture. అక్కడంతా క్యాన్సర్ ఉన్న దగ్గర బ్లూ కలర్గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ బికాజ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఎ బ్లూ డై ఆర్ ఏ రెడ్ కలర్ డై. సో దట్ ఏరియా విల్ బి సీన్ ఇన్ ద image. The doctor is taking image. Then you have to see 70460లో ఏమని రాశారు చూడండి. With the contrast. So let me first explain how to read a CPT code number. Let us understand today how you read a CPT code number. How to read a CPT code. So CPT code number, how to read. Like this. Whenever you have a CPT code number, it will have a full description or complete description in one code, that is called standalone code number. There are two types of code numbers called. One is called standalone code number, which can have complete description like 70450. In the 70450, do we have complete description or incomplete description? Can you see? Complete, full description in anamata. Something is that like fully the paragraph is given or only half of the paragraph full ga rasaru kada. Emani rasaru? What is that they have written is computed tomography of head or brain without contrast. But you can identify there is a symbol called semicolon. Have you seen this symbol? Computed tomography of head or brain. అక్కడ పక్కన ఒక సింబల్ ఇచ్చారు. వాట్ ఇస్ ద సింబల్? సెమీకోలాన్. ఈ సింబల్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింబల్ కాల్డ్ సెమీకోలాన్. But if you see another number 70460, it is started after a gap. There is a gap after this margin. Here they are talking about something like computed tomography. They put some gap and they started with contrast material. They shifted the like a tab space. The gap is called as a tab space. And when they have written, they did not write everything like total description, but they have given only a little information, part of the information. So how you read this is called indented code. 460 is not a standalone code. 460 is called as indented code, which do not have the complete description. It does not have the complete description, and it depends on the standalone code. It depends on standalone code. You have to read based on the standalone code, some information you have to gather from the standalone code, attach this, and then continue with the reading. How to do this is 70460 ela chadavali. You have to take the text before the semicolon and attach to this 460.
సో ఇది ఎలా చదవాలి మనం 70460 ఇట్ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, మార్జిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వకుండా గ్యాప్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ లైక్ మీకు ఐసీడీలో మెయిన్ టర్మ్ సబ్ టర్మ్ అంటారు, అలా ఇక్కడ కూడా చిన్న లిటిల్ స్పేస్తో ఉందన్నమాట, ట్యాబ్ స్పేస్. సో హౌ టు రీడ్ ఇట్ నౌ, పైన 450లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి. హౌ టు టేక్ ద కంటెంట్ అప్ టు ద సెమికోలాన్, take the content up to the semicolon attached to the 460. How you read now, computed tomography of head or brain with contrast materials అని రాశారు కదా అక్కడ బ్రాకెట్లో ఎస్ అని రాశారు, కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండెంటెడ్ కోడ్. ఇండెంటెడ్ కోడ్ యూ కెనాట్ రీడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా ప్రింట్ అయింది మీరు చదవచ్చా? నో, డోంట్ డూ లైక్ దట్. వాట్ యూ హౌ టు డూ, take the text before the like this indented code. You find a semicolon text, what is that? It will be there in which code? Standalone code. So always identify semicolon symbol. You can see only in a code called standalone code. Semicolon symbol ఎందులో ఉంటుంది? Only in the standalone. ఆ standalone code లో ఉన్న కంటెంట్ తీసుకోవాలి. Before semicolon, take the content, attach here and then read that. How you read now, computed tomography of head or brain with contrast material. The number 70460 ఎలా చదవాలి? computed tomography of head or brain with contrast material. And if you see 70470 also same family, the same family. See little gap is printed. 70460 కూడా ఎలా చదువుతాం మనం? The same way you have to see the nearest standalone code is 450 on the top. 70450, little gap is there. How you read that? 70470, computed tomography of head or brain without contrast material followed by contrast material when performed. So like that, this is the way we have to learn how to read a CPT code number. How to read a CPT code number, always focus on a symbol called this semicolon symbol. What is the symbol we should learn is semicolon. Now the question is, doctor has done CT scan with contrast material, which code you will select? The 70460. Don't select 450. Which code I have to use now? 70460. If doctor has done CT scan without contrast material, then which number? 70450. But doctor has done both of them, like without contrast and with contrast, then what is the 70470. don't write two separate numbers, you have a combination 470 అని ఉంది కదా, so that you have to pick up. So what you have to do is, if doctor has done without contrast and again another image like with the contrast, will you put separate numbers 450 460? No, don't do like that. What is the combination? విడిగా ఒక నెంబర్ ఉంది కదా, what is the number you have? 70470. So this is the way we have to learn how to read the CPT code numbers. So the concept here is standalone code and the indented code. What is standalone code? It has a full description. It has a complete description in it. It is called standalone code. What is indented code? It has a partial or incomplete description. It don't have a full description. That is called as what? Indented code. Let us practice with one more place. 710. All of you come to the next page and refer. 71045, what is written here? Radiological examination chest. 71045 చూడండి. What is written here? Radiological examination of chest. How many views? Single view. Okay, semicolon ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేశారా? చెస్ట్ తర్వాత రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ సింగిల్ వ్యూ. చెస్ట్ దగ్గర పక్కన ఏముందంటే సెమికోలాన్. సింగిల్ అంటే ఎన్ని వ్యూస్? 1 వ్యూ. రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్ RE ఐఎమ్ రైటింగ్ రేడియోలాజికల్. బట్ 71046లో వాళ్ళు ఏం రాశారు? 2 views. బట్ 2 views అని చదవకూడదు. యాజ్ ఏ కోడర్ it will read like 2 views. No, radiological exam just 2 views atla chadavali. So how to read 71046? Don't read directly 2 views, that is wrong. What you have to read is radiological examination just 2 views. Similarly 47 ela chadutaru? Radiological examination just 3 views. This is the way we can highlight these 3 numbers మనం prepare అవ్వాలి. 71045 is for radiological examination of chest single view. 1 view is
4 5. 2 views is 4 6, and 3 views is 4 7. So you can also write down here. Radiological exam means it's a default X-ray. All of you can write it here. Radiological exam దగ్గర మీరు ఏమని రాసుకోవాలి, X-ray అని రాసుకోవాలి. What is radiological exam? It means X-ray. What it means? X-ray. Radiological examination, X-ray is also called X-ray. మీ క్వశ్చన్లో X-ray అని ఉంటుంది, బట్ టెక్స్ట్ బుక్లో X-ray అని లేదు కదా. టెక్స్ట్ బుక్ వాట్ దే హావ్ రిటన్ is radiological exam. So always the default, what is default is unspecified by the doctor, or a question they did not mention, like in the textbook it is called unspecified default. You take it as least cost procedure. What is least cost? CT scan is least cost or X-ray is least cost? ఏది తక్కువ రేట్ ఉంటుంది, ఎక్స్రే తక్కువ రేట్ అనమాట. సిటీ స్కాన్ అయితే కాస్ట్. సో సిటీ స్కాన్ వాళ్ళు రాశారు కదా, ఇప్పుడు చూడండి, లుక్ అట్ ద ప్రీవియస్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ సీన్ 70450లో ఏం రాశారు, టెక్స్ట్ బుక్లోనే ప్రింట్ అయి ఉంటుంది, కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ. బట్ ఎక్స్రేగా వాళ్ళు ప్రింట్ చేయలేదు, దే డిడ్ నాట్ ప్రింట్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ కాస్ట్, దట్స్ వై దే నెగ్లెక్టెడ్ ఇట్. దే హ్యావ్ రిటన్ జస్ట్ రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్. But it's more costly, they will mention that this is a CT scan or this is MRI scan, like that they will mention. So now if you look at how they are asking the question, if you see chest X-ray, they ask like chest X-ray 2 views, then which code you will give? 7 The number you have to give out of the 3. Chest X-ray 2 views అన్నారు అనుకోండి, and ఏదైనా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్? 71045 or 46 or 47? 46. Very simply, can you answer this question? Chest X-ray 2 views, what is the answer? 71045 or 46 or 47? Which one? 46 ఇవ్వాలి. But they will also ask some differently. For example, ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, let us see. So the chest X-ray, it is taken of PA and lateral views. The meaning of this, so chest X-ray taken in PA and lateral views. So you have to count the number of views. They won't give 2 views. What is PA view? Posterior, anterior. Behind the body, they pass the X-ray radiations and collect in the front. How many images you get? Only 1 image. So వెనక నుంచి రేడియేషన్ పాస్ చేసి ఆ ఫిల్మ్ తీస్తారు. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ ఒక వైట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, దే జస్ట్ ప్రెస్ ఆన్ దట్, దే విల్ గెట్ అన్ ఇమేజ్. దట్ ఈస్ సింగిల్ వ్యూ, 1 వ్యూ. PA is how many views? 1 view. Lateral means what? Side. PA means back to the front అనమాట, back to the front. It is you are getting 1 view. And lateral, what is lateral? Left side నుంచి రేడియేషన్ పాస్ చేస్తుంది, they are passing this side and collect the opposite right side. So they ask you to keep the hands like this and pass here the light and the X-rays radiation, collect here opposite direction. That is another 1 image you will get, or 2 images? 1 image. So totally 1 plus 1, how many views? 2 views. So that's why which number you will give now? 71045 or 46? 46. That is, they ask you to count yourself, they don't give you the count, so you have to count yourself. PA is how many? 1. Lateral is 2. So then what is the answer now? 45 or 46? 46. This is the way you have to answer. Another question is, for example, chest X-ray frontal view. Frontal view is how many views? Frontal, front side, they pass it from the chest to front side, collected at the back, you call frontal view. Is only 1 view. We'll get how many films? Okay, image vastunda 2 vastunda, only 1. So that is 1 view. So what is the answer for this? 71045. So you have to calculate, or you have to count the number of views. They won't give 2 views and it's the easy negative. It is not, they won't give like that. So you have to count, మీరే కౌంట్ చేసుకోవాలి. You have to count number of views. There is another question like the physician performed chest X-ray, AB, lateral and transverse views. Let us see. Physician performed chest X-ray of AB, lateral and transverse views. So what is the answer for this? Count them. AP is a anterior posterior. Front side they pass and collect at the back. We'll get only 1 image. This is number 1.
Lateral is side. Left side they pass, collect at right side, or right side they pass, collect at the left side, whatever it is. So it is how many views you are getting? Only one. And transverse view. What is transverse? Cross the transverse section under children horizontally they are cutting. The transverse view or cross view or a transverse view. So it is another view. So totally 1, 2 and 3 views. So totally the number you will calculate as 71047. So this is the challenge you have to do in exam, how you select the numbers. So this is the way we can score the marks also in the radiology. So this is the topic you have to understand. You have to calculate the number of views. So we need to first understand the number of views, number of how many number of views of the X-ray are taken, how many number of images are collected. So is it a transverse view or say what you call lateral view? You need to count and give the numbers. Now let us come back to the previous page and look at another number. So let us see another number 70551. All of you come back to this number 70552 and 70553. We have these three numbers on 536 page, top of the page. Three numbers we have 536. Highlight the three numbers we have 70551. Here is it CT scan or MRI scan? MRI, magnetic resonance imaging of the brain. Head or brain annara eman rasaru, can you read out? 70551. Yes, magnetic resonance imaging brain. MRI scan of the brain without contrast is 551. With contrast is which number? 552. అంటే ఎలా చదవాలి? 552 ఎలా చదువుతారు? magnetic resonance imaging of brain with contrast materials. తర్వాత 553 ఎలా చదవాలి? magnetic resonance imaging of brain without contrast followed by with contrast materials. So MRI is a different procedure and they charge differently. So we have different code numbers for this. CT scan is a different procedure and we charge differently. It has a different code. So look at to understand this, the three. So CT scan we have 70450. CT scan of the brain without contrast is 450. With contrast is 460. Without contrast followed by with contrast is 470. Here it is MRI they are talking about. So you need to give different number or same number? Different number. Magnetic resonance imaging. Now let us go to the next topic. If you can come to the other numbers. We have the number called 72084. What is written in 72084? When you look at 72084, minimum 6 views. Minimum. So but the standalone code కలిపి చదవండి, పైన ఉంటుంది కదా 84 పైన 72084 ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఇస్ ద స్టాండలోన్ కోడ్? 81లో ఉంది. 81లో ఏమైనా ఉందంటే radiological examination of spine, all the spines like cervical, thoracic, lumbar, including. So like they are asking about lumbar spine 8 views అన్నారు అనుకోండి. So we have taken always remember what is radiological examination means. Default is X-ray, as I said. What is the default always? X-ray is the default. So X-ray of the lumbar spine we have taken. Actually when you see our human anatomy, there are always the three spines are very important: cervical spine, thoracic spine and lumbar spine. Cervical is in the neck region. Where is the cervical spine present in our body? Is neck. Neck lo unde cervical vertebrae antaru. What they are called as cervical vertebrae. And upper back lo unde danni thoracic vertebrae antaru. T1 to T12 they are called as thoracic vertebrae. Tarvata low back lo unde vaatni emantaru? Lumbar vertebrae. L1 to L5. What are the vertebrae? They are L1 to L5. Cervical in which place? Neck. Thoracic in which place? Upper back. Chest ki behind anamata. Behind the chest is upper back.
అబ్డామిన్కి వెనకాల ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే లో బ్యాక్, లోయర్ బ్యాక్ ఆర్ లో బ్యాక్. అబ్డామినల్ క్యావిటీకి వెనకాల ఉంటుంది. బిహైండ్ ద అబ్డామిన్ ఇట్ ఈస్ లో బ్యాక్. అక్కడ ఏం వర్టిబ్రే ఉంటాయంటే లంబార్. వాట్ ఆర్ ద వర్టిబ్రే వి హ్యావ్ ఆర్ లంబార్. సో వీఆర్ టేకింగ్ లంబార్ స్పైన్ ఎక్స్రే. ఏ ఎక్స్రే తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు? లంబార్ స్పైన్. అబ్డామిన్ ఎక్స్రే తీసుకుంటే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? విల్ యూ గెట్ ద కిడ్నీస్ అండ్ స్టమక్? నో. వాట్ యూ గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద బోన్స్. వాట్ ఆర్ దే? That is lumbar spine. Lumbar spine is కనపడేది. So lumbar spine X-ray తీసారు. X-ray of the lumbar spine. So it is what they have written is 8 views తీసారు. Example, how many views they have taken? 8. ఇక్కడ వాళ్ళు minimum 6 అన్నారు కదా. So which number I have to choose now? 72084 is the correct one. You have to select. Okay, next one, let us see the second column of the same page. So cervical spine, let us go and do CT scan here. 72127 highlight, underline or highlight the number 72127. What is it written in 72127? 1 to 5. Cervical spine Okay. followed by contrast materials and follows. 72125 లో స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఐ నీడ్ 1 to 7. నాకేం కావాలంటే వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్. బట్ ఏ స్పైన్ అది? సర్వైకల్ స్పైన్. స్టాండ్ అలోన్ కూడా కలిపి చదవాలి కదా మీరు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ లైక్ ఎక్స్రే ఆర్ సిటీ స్కాన్? సిటీ స్కాన్. సో కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ సర్వైకల్ స్పైన్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ ఇస్ విచ్ నెంబర్? 72127. తర్వాత 130 నెంబర్ కూడా హైలైట్ చేయండి. 72130. హౌ యూ రీడ్ దిస్? Computer tomography of thoracic spine without contrast followed by with contrast. That is 130. Next 72133 చదవండి. 133. Computer tomography of the lumbar spine without contrast followed by with contrast. So they asked these 3 numbers in the exam. What are the 3 spines మీరు CT scan చేశారు? What you have done? CT scan on how many spines? 3. Cervical, thoracic and lumbar spine. What you have done? Not just the without contrast. You have done both. Without contrast chesam plus with contrast kuda chesam. But how many spines? Is it only 1 spine or 3 spines? 3 spines. All the 3. Cervical spine, thoracic spine and lumbar spine. So you will give only 1 number or 3 numbers? 3 numbers you have to give. What are the 3 numbers? 72127, 72130, 72133. So we have done earlier also. We'll get back to the previous page. 70553. 70553 లో ఏం చేశారు? MRI of the brain without contrast followed by with contrast అని అప్పుడే నెంబర్ ఇస్తున్నారు. 70553 నే కదా. ఏమన్నా నెంబర్ ఇచ్చింది? 551 లో ఏముంది? వితౌట్ కాంట్రాస్ట్. విత్ కాంట్రాస్ట్ అయితే 552. 553 లో ఏముంది? MRI of the brain without contrast followed by with contrast. So what is important is the third one is very important. MRI with contrast, without contrast కాదు, రెండు కాంబినేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. The third code number. So 70553 is very important. Similarly 70470 దగ్గర చూడండి, అది CT scan అన్నమాట. CT scan of the head or brain. 70470 without contrast followed by with contrast అని కనపడిందా? 70470. What is 70470? Computer tomography of head or brain without contrast followed by with contrast. అక్కడ కూడా మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్? కాంబినేషన్. Both we have done. That is important. And similarly here also we are seeing a combination of 3 spines. 3 cervical spine lo kuda without contrast followed by with contrast. So that is very important for us. And we will also see another one, computer tomography of upper extremity. There is a number, look at 7, we look at the number 73201 అనే ఒక నెంబర్ ఉంది చూడండి. 73201 and the 202. What is written in the 73200. 200 స్టార్ట్ అయింది, బట్ 202లో ఏమని రాస్తారు చూడండి. 73202. Upper extremity. Computer tomography of upper extremity without contrast followed by with contrast. What you need, the third one or the first one?
Third one. What is that combination? CT scan, computed tomography of head or head or brain is one number. In the first page you have seen head or brain వేరు, తర్వాత MRI of the brain వేరు, తర్వాత ఏం చూసాం cervical spine, thoracic spine, lumbar spine అని చూసారు. And another one now you are seeing upper extremity. Upper extremity అంటే hands లో అన్నమాట. upper extremity లో they are taking CT scan or X-ray. ఇది ఇక్కడ సిటీ స్కాన్ 73200 ఏం రాస్తారు, ఎక్స్రే అని రాస్తారా, సిటీ స్కాన్ అన్నారు. సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ కదా, చదవండి. స్టార్టింగ్ స్టాండర్డ్ లోన్ కోడ్ ఏమనుంది, కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ అని ఉంది కదా. 200 73200లో మీకు ఏం రాస్తారు, కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ అని రాసారా, రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్ అన్నారు. కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ, రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్ అంటే అప్పుడు ఎక్స్రే అవుతుంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ దే హ్యావ్ రిటన్ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఆర్ రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్, computer tomography. So all these we have to focus on the third number 202. What is the number here, 73202. Okay, what they have written, computer tomography of upper extremity and without contrast followed by with contrast material. Okay, that is important for us. And look at probably if you go to the abdomen also, let us see. The numbers. The radiological examination of abdomen అన్నప్పుడు అది ఏ నెంబర్ లో ఉంది చూడండి. 74018 74018 018 740181920 అని ఉన్నాయా, 1819 and 21 and 22 కూడా చూడండి, 74022. So let us see radiological exam. The topic name is called radiological exam is nothing but X-ray. X-ray of the abdomen. What you are taking is the X-ray of the abdomen. So now see that there is a kind of question they will ask in the exam. So a physician has taken X-ray of abdomen. X-ray of abdomen including supine decubitus, okay, so what is that, you see 22 లో ఏమని రాస్తారు చూడండి. What is the 74022, what they have written, complete acute abdomen series including two views of abdomen, example supine and decubitus. supine, erect and supine, decubitus and erect views and రాస్తారు. Erect views and రాస్తే then what is the answer, they are asking you options like this, ABCD options. 74018, option B 74019, 74021, finally 74022. So all of you try to guess and tell your answer what is correct here. Supine, erect and decubitus అని ఉన్నాయి కదా words. What are the words they give? Supine, తర్వాత erect and decubitus మూడు ఇచ్చారు. They have given 3. So then what should be your answer here in ABCD options? 74022 is a wrong answer. It is not correct. It is wrong answer. So the reason being, 22 మీరు కంప్లీట్గా చదివితే when you read 22 74022, it should also have a chest single view, is it not? So did we do that chest single view in this question? Carefully read that. So abdomen ఒకటే చేసాం కదా, చెస్ట్ చేయలేదు కదా. We did not do chest also. We have taken X-ray of the abdomen only. We have done 3 views like supine, decubitus and erect. So it is wrong. So 22 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, చెస్ట్ కూడా చేస్తేనే ఇవ్వాలి. So ఇది కరెక్ట్ కాదు. What is correct? C is correct. C is correct. This is the logic you have to apply for exam.
Okay, so answer is C, not D. Okay, so why C is correct? Because you have done 3 views. Count them. Supine, equipotous, erect. How many views we have done is 3. So that's why answer is 71045. When your answer will be correct if you do this 3 plus additionally what you have to do is chest x-ray single view. Chest single కూడా చేస్తేనే అప్పుడు మీరు పేమెంట్ ఇవ్వచ్చు. You can pay the 74022 also. Okay, can you answer now directly this question? So this is the way they ask in the exam. A little confusion, but you should apply the logic. Logically, we have done only 3 views of the abdomen, but we did not do the chest X-ray single view. So the answer becomes option C, 74021. Okay, let us go to the another number, 74230 number, 74230. What is written in 74230? Swallowing function. Yeah, swallowing function study. The swallowing function. So we have to also highlight about cine radiography or video radiography. What is the keyword here? So వాళ్ళు ఏమని రాశారు, సినీ రేడియోగ్రఫీ ఆర్ వీడియో రేడియోగ్రఫీ అని రాస్తున్నారు కదా. So they are asking about the video recording, not X-ray is not a video, just a film, ఒక printout లా ఉంటుంది కానీ వీడియో ఉండదు. But they are taking a video here, so what it becomes, which number? 74230. Video radiography or cine radiography. This is 74230. And why not this other number called 7? If you look at previous pages, 70. Let us go to the say the 534 page లో చూడండి, 534 page. Here also we have 704. Look at the number, cine radiography, speech evaluation అని ఒక నెంబర్ ఉంది చూడండి, సెకండ్ కాల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ. సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ పైన చూస్తే ఏ నెంబర్ ఉంది, 70371. 70371లో ఏమని రాశారు? Yes. What is the code number? 70371. Okay, what is written in 371? Complex dynamic, fractional and speech evaluation by sight and sign of voice. వీడియో రికార్డ్. సో వీడియో రికార్డింగ్ చేసాం కానీ అక్కడ ఏంటి, ఈజ్ ఇట్ స్వాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ స్పీచ్ ఎవాల్యుయేషన్? స్పీచ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ 371. Whereas in the 74230, what is the keyword here? Swallowing function study. So based on, did they ask you speech evaluation or did they ask you swallowing function? You can choose. Both are like video recording, both are like cine radiography or video recording. But which purpose you are doing? Is it a speech evaluation? Then 371. If it is a swallowing function, what code you have to choose is the 74230. That way you can differentiate and select the correct code here. So moving back to the next pages, let us see. All of you look at another number, 755. All the 5, 75555. Look at 75555. Another number 75557, 75561, and 75563. Did you find these numbers? Look at the numbers. 75555. Cardiac MRI and కనపడిందా ఇక్కడ? Did you see that? What is the page? 547. Look at the page, end of the page you have the code. Page చివర్లో సెకండ్ కాలంలో కనపడుతుందా? 547. 547లో సెకండ్ కాలంలో చూడండి, ఎండింగ్లో లాస్ట్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? 75555. అందులో ఏమైనా సార్ కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ అని ఉంది కదా,
తర్వాత టర్న్ ద పేజ్, we have cardiac MRI with contrast, with stress, without contrast, with stress imaging. And 75561లో ఏమని రాశారు, కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్, అది 61. బట్ తర్వాత 63లో ఏమని రాశారు, కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ హార్ట్ ఎంఆర్ఐ అనమాట, హార్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ without contrast followed by with contrast with stress imaging. So the last number is very important for us. They are going to ask you about cardiac MRI. What is the procedure they are doing? Cardiac, heart MRI. First without contrast, second is with contrast, and followed by this is another one, last one is what? Stress imaging with contrast, and additionally with stress imaging. So what is the code out of the 4 you have to select is 75563. 75563. So this is morphology means? Morphology is like appearance, like the shape and appearance. Morphology, study of the shape and appearance is called morphology. Means they will tell you right ventricle shape ఎలా ఉంది, like what is the size of the right ventricle, what is the measurement of the right atrium, అవి కూడా రికార్డింగ్ ఇస్తారనమాట. దాన్ని హౌ మచ్ లైక్ సెంటీమీటర్స్. కొంతమంది కార్డియోమెగలీ అంటే ఏంటి, ఎన్లార్జ్మెంట్ అనమాట, హార్ట్ సైజ్ పెరిగిందా, చేంబర్ సైజ్ పెరిగింది, దాన్ని మార్ఫాలజీ అంటారు. 755 61కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వితౌట్ కాంబినేషన్ ఉంది కదా, 61లో వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ ఫాలోడ్ బై విత్ కాంట్రాస్ట్ ఉంది. బట్ 557లో ఏమన్నారు, వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ విత్ స్ట్రెస్ ఇమేజింగ్ అండి. But here without contrast followed by with contrast too, we have done both. Okay, that is only the difference. Again I will explain. 75555 is without contrast. There is no stress imaging, only without contrast. But what we have done, cardiac MRI we have taken. And 75557 lo chuste, when you see 7557, we have not done any with contrast. We have done only without contrast cardiac MRI, and additionally we have done stress imaging. And 61 what we have done, both without contrast, with contrast we have done, but we have not done any stress imaging. So that is the difference. Finally, if you do all the 4 procedures, what are the 4? Cardiac MRI అనేది ఒకటి ప్రొసీజర్, యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ కార్డియాక్ MRI. దాంట్లో వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ అనదర్ వర్డ్, ఇంకొక కీవర్డ్ ఏంటి, వితౌట్ కాంట్రాస్ట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ విత్ కాంట్రాస్ట్, ఫోర్త్ వర్డ్ ఈజ్ విత్ స్ట్రెస్ ఇమేజ్. ఇలా 4 words ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ 63 కార్డియాక్ MRI. ఫస్ట్ దే హ్యావ్ డన్ కార్డియాక్ MRI. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్, అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ వస్తుంది ఆ ఇమేజ్ మీకు. వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటి, కలర్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. దాంట్లో కలర్ కూడా వచ్చిందంటే ఏమంటారు, విత్ కాంట్రాస్ట్. దాంట్లో మళ్ళీ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, ట్రెడ్మిల్ మీద పరిగెత్తమంటారు డాక్టర్. యూ విల్ రన్ ఆన్ ద ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు రన్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. అప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉందా అది కూడా చెక్ చేస్తారనమాట, దాన్ని స్ట్రెస్ ఇమేజింగ్ అంటారు. సో ఆ పేషెంట్ ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్తో బెడ్ మీద ఉన్న ట్రెడ్మిల్ మీద పరిగెత్తలేడు అనుకోండి, హీ కెనాట్ రన్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. అప్పుడు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ పర్సాంటిన్ అని, ఎడినోసిన్ అని కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి. దే గివ్ ఇంజెక్షన్, మేక్ ద హార్ట్ వాట్ యు కాల్ బీట్ ఫాస్ట్. అప్పుడు ఎలా ఉంది, హార్ట్ చేంబర్ సైజ్ పెరుగుతుందా, దట్ రెస్పాన్స్ దే రికార్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విత్ స్ట్రెస్ ఇమేజింగ్, విత్ స్ట్రెస్, వితౌట్ స్ట్రెస్. సో దట్ ఈస్ దే రికార్డ్ అండ్ ఐడెంటిఫై హార్ట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. ఈఎఫ్ అంటారు, రిజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా. So that they will calculate and they see this is, you call it as, you have to charge for this testing. This is the number 75563 is important in this topic. Next let us see another number here, 75625. In the next page if you see 75625 and name రాసాను చూడండి, 75625. Orthography, abdominal lines. So here carefully all of you highlight aortography, abdominal. So abdominal aortography, aorta is the
the biggest artery in our body is called aorta, and we are recording. Graphy is the process of recording. What is graphy means? The process of recording of the aorta. The biggest blood vessel in our body is aorta. So aorta we are recording using the any X-ray, CT scan, ultrasound. Maybe you will use ultrasound, you will use CT scan, MRI. You are recording the abdomen. What you are recording here? Abdomen. So only abdomen ఒకటే ఇచ్చారనుకోండి. In your question they mention only abdomen. So what number we have to use? 75625. And highlight another number 75630. 630 లైన్ రాశారు. అయోటోగ్రఫీ అబ్డామినల్ ప్లస్ ఇలియోఫిమరల్, బైలేటరల్ ఇలియోఫిమరల్ అంటే లెగ్ కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓన్లీ అబ్డామిన్ రికార్డ్ చేస్తే ఏమంటారు? వాట్ ఇస్ ద నెంబర్? ఈ 75625. అబ్డామిన్ ప్లస్ ఇలియోఫిమరల్, ద లెగ్ ఆర్టరీ, ఇలియాక్ ఆర్టరీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లెగ్, ఫీమర్లో అంటే థైలో ఉంటుంది, థై. సో వీఆర్ రికార్డింగ్ అబ్డామినల్ అయోటా ప్లస్ అడిషనల్లీ the what you call the leg artery, iliac arteries you are recording. So which number you will use? 75630. So abdominal plus what is the word? Bilateral iliofemoral, leg anamata, leg kuda. Now see the another one, 75635 also. Let us highlight this number or mark underline this number. 635 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? They started with the CT, computed tomography అని రాశారు కదా. స్టార్టింగ్ ఏముంది అక్కడ? కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ప్లస్ అబ్డామినల్ అయోటోగ్రఫీ ప్లస్ బైలేటరల్ ఇలియోఫెమరల్. 3 వర్డ్స్ మీకు దొరికాయి అనుకోండి. ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే గేవ్ CT ప్లస్ అబ్డామినల్ అయోటోగ్రఫీ ప్లస్ బైలేటరల్ ఇలియోఫెమరల్ అనేది కూడా ఇచ్చారు. సో 3 words. Only once again I will explain. 625 ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ అబ్డామినల్ అయోటోగ్రఫీ ఓన్లీ have done. Only are recording abdomen. Then which code? 75625. We are recording abdomen plus the thigh region, legs also, femur, iliofemoral. Appude number ivali 630. You are doing CT scan and abdominal aorta plus iliofemoral. 3 చేశారు. అప్పుడే నెంబర్ ఇస్తున్నారు 75635. When you understand the difference between the 3 numbers, 3 numbers వేరుగా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. So based on what they ask, you should select that number. Then coming to the next one, look at 75716 and 726. 75716 and another one is 75726. The 716 what they have written is angiography extremity or what did they have written? Bilateral. Abdominal annara, extremities annara, extremities bilateral annara, both the legs, both the hands. So that is extremity. But 726 లో abdominal అని visceral అని కూడా అన్నారు కదా. ఏమని రాశారు? 7572 is it abdominal visceral? What is the word they have given is visceral. So దాంట్లో మనం ఏం మేము చూడొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు hepatic, for example we are doing the liver image, common hepatic అని రాయండి. ఏమని రాస్తారంటే so you have to write in the textbook 75726, write down like common hepatic. Hepatic means liver. So liver related imaging you are doing. So which code you have to select? 716 or 726? 726. Liver is always considered as a visceral organ. What is the word it matches is visceral. So visceral and కనపడింది కదా 75. Which number you got the word visceral is the 716 or 726? 726. So common hepatic artery we are recording. Which code you have to choose is 75726. Next one, when you see the next code, if it is 75825, go to the 75825 and 75827. Yeah, you see, venography is inferior. దీన్ని ఏమంటారంటే IVC అని పిలుస్తారు. IVC అని మీరు అక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. Inferior vena cava, our blood vessel which is there in our blood vessel, like biggest blood vessel in our body, the longest or biggest vena cava అని పిలుస్తారు అన్నమాట. Vena cava
which will be like if it is present attached to the heart. Behind the heart we have attached vessel called vena cava. This is like the top of the heart, you see like a what you call superior vena cava. Down the heart it goes like inferior vena cava. So IVC means inferior vena cava. What is IVC stands for? Inferior vena cava. Whereas SVC, the 8 to 7, you can put it like SVC. What is 8 to 7 number? It indicates SVC. What is SVC means? Superior vena cava. Superior vena cava. So we are recording the vena cava now. Venography అవుతుంది కదా. What is meaning of recording the vena cava? Venography. What is caval? The vena cava you are. That cava is caval. Vena caval. So venography caval. If you are recording inferior vena cava, it stands for the 8 to 5. And it is superior vena cava recording stands for which number? 8 to 7. So this you have to understand. But in the exam they ask only IVC, but they ask IVC and IVC should know what is IVC, inferior vena cava. If they ask just like SVC and పిలుస్తారు. SVC అంటే ఏమని చెప్పాలి? Superior vena cava. So superior vena cava. So how you code it, like you have to take correct number. Next let us go to the next topic is let us see the next topic is 76801. Directly go to some number. 76801, 76805, 76810. Ultrasound of the pregnant woman. Okay, we have to go to the directly this number. So 76801. It is less than 14 weeks. US pregnant woman and ever USA lo pregnant ayana, but not like US means ultrasound. So ultrasound of the pregnant woman, she is getting a ultrasound scan within the 11 weeks or 12 weeks. It is called first trimester. What is this? 14 weeks is called first trimester. So first trimester they ask like very rare case, some kind of twins unnaru ledante some problem is there, then always they suggest to undergo ultrasound regular chaala saarlu chestha untaru first trimester. Such case you charge less cost. First trimester lo meer anta cost undadu, but second trimester lo meer ekku chadavachchu kada. You can read more about the fetus. In the first trimester you cannot get complete information, complete data, but second or third trimester you will get more information, more data, more knowledge, more details about the fetus growth. Okay, so that's why based on the trimester you charge for that. So first trimester or second trimester. So it is they are asking like first trimester based on the weeks anamata. So what is the how many weeks you call first trimester? Less than 14 weeks. Exactly 14 weeks అన్నప్పుడు 805 లో చూడండి ఏమని రాశారు? Equal to or greater than 14 weeks. That means second or third trimester. Suppose a woman she came in the 21st week of pregnancy. So will you take like 76801 or 805? 805 bar. So but they did not mention default is 805. Remember default is second trimester. You use ultrasound ఎప్పుడు ఎవరికి చేస్తారంటే not in the first trimester. If they find some necessity reason ఉన్నప్పుడే first trimester చేయాలి. There is no reason, then you go for always second trimester only. So ప్రాబ్లం ఏమీ లేనప్పుడు ఫస్ట్ trimester చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆ బేబీ నిలవదు అంటారు కదా. You should not be disturbing the baby in the first trimester. So when there is necessity, there are some problems within the first trimester, then the doctor will suggest she has to undergo repeatedly ultrasound చేసి అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయాలి అవసరమైనప్పుడే చేస్తారన్నమాట. సో దే చార్జ్ లెస్ ఆల్సో. 801 is different cost, 805 is a different cost. Now always default మీకు ఏమీ చెప్పలేదు, 14 weeks or 10 weeks ఏమి చెప్పలేదు వాళ్ళు. So which code you have to choose is 805 is the default. Which is default? 805. Then when we see the codes here carefully,
there is a symbol add-on code 802 చూడండి. Look at 76802. Did you find a plus symbol here? And 76805 కింద ఏ నెంబర్ ఇచ్చారు? 76810 ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నెంబర్. అండ్ 811 plus 1. okay, fine, no worry. You see that add-on code, the plus symbol codes are called as what? Add-on codes. So there are always, every page, bottom of the page they explained the symbols. Look at the bottom of the page, dark black line ఉంది చూడండి, end of the page we have. అందులో మీకు ఆ సింబల్స్ రాశారు, మీరు చూసారా? వాట్ ఈస్ ద పేజ్ యు ఆర్ ఇన్? ఏ పేజ్లో ఉన్నారు మీరు? 558లో చూడండి. 558లో స్టార్ సింబల్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ స్టార్ సింబల్? టెలిమెడిసిన్ అని ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ టెలిమెడిసిన్ ఈజ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఆర్ ఏ వీడియో కాల్, వాయిస్ కాల్, వీడియో కాల్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే టెలిమెడిసిన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ యూ కాల్? టెలిమెడిసిన్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఓన్లీ ఆడియో కాల్, ఆడియో ఓన్లీ, ఒక లౌడ్ స్పీకర్ సింబల్ ఉంది చూసారా? వాట్ ఈస్ లౌడ్ స్పీకర్? ఆడియో ఓన్లీ. దాన్ని వాల్యూమ్ సింబల్ అని కూడా పిలుస్తాం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వాల్యూమ్ సింబల్. ఆడియో ఓన్లీ అంటే వాయిస్ కాల్, మీరు వీడియో కాల్కి డేటా లేదంటారు కదా, వీడియో కాల్ చేయలేకపోతున్నాను నేను, ఓన్లీ మళ్ళీ వైఫై ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చేస్తాను. సో దట్ ఈజ్ కాల్ ఆడియో ఓన్లీ. సో డాక్టర్ యూ జస్ట్ స్పీక్ ఆన్ ఓవర్ ఫోన్ ఆడియో, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో వీడియో కాల్ ఎప్పుడు చేస్తారు? కోవిడ్ ఉంది, అప్పుడు మీరు చూడలేరు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేరు అనుకోండి, అప్పుడు వీడియో కాల్ చేయాలి. So that is telemedicine is what? Video call. But volume symbol and audio only. There is no video call. And next symbol in the that is what we are seeing here. Add-on code, plus symbol code. Add-on అంటే ఏంటంటే టాప్ అప్ అన్నమాట. యూ పే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్. దానికి ఉన్న పేమెంట్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా. మీరు కొన్నిసార్లు చీజ్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఛార్జ్ ఒక 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి కదా, అట్లా అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్-ఆన్ కోడ్. యాడ్-ఆన్ కోడ్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఒక పీస్ ఎక్స్ట్రా కొనాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది, అట్లా అనమాట. దట్ ఈస్ యూ కాల్ యాడ్. 2 కొనాలంటే ఇంకో 2 టైప్స్ ఇవ్వాలి. 2 డబల్ చీజ్ కావాలనుకోండి, యూ పే 20 రూపీస్ పే చేయాలి. 10 20 రూపీస్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాడ్-ఆన్ కోడ్. సో నవ్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ నెంబర్. ఆ పేజ్లో చూడండి, 76802లో చూస్తే మీకు ఇప్పుడే తెలుసు కదా, సెమీకోలన్ తర్వాత ఏముంది? 801లో ఫస్ట్ జెస్టేషన్ అని ఉందా? 801లో ఎండింగ్లో సెమీకోలన్ తర్వాత ఏమని రాశారు? ఓకే, సింగులర్ ఫస్ట్ జెస్టేషన్ అన్నారు. 802లో ఏమన్నారు? యాడ్-ఆన్ కోడ్లో ఈచ్ అడిషనల్ జెస్టేషన్, అది హైలైట్ చేసుకోండి. ఈచ్ అడిషనల్, ఒక్కొక్క జెస్టేషన్కి ఒక్కొక్క యాడ్-ఆన్ కోడ్ ఇవ్వండి అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్? యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దే ఫీటస్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫీటస్. సో సింగిల్ ఫీటస్, ఒక ఫీటస్ ఏమంటే 801 సరిపోతుంది. బట్ యూ హ్యావ్ 2 ఫీటస్. ద మదర్ హ్యాస్ ద ట్విన్స్. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, షీ హ్యాస్ ట్విన్స్ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు యాక్చువల్లీ వై వీ డూ అల్ట్రాసౌండ్? అల్ట్రాసౌండ్ మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే టు స్టడీ ద మదర్ ఆర్ ద బేబీ. బేబీని చదవడానికి యూ హ్యావ్ టు నో బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, బేబీ వెయిట్ సరిపోయిందా లేదా, ఈజ్ ఇట్ లైక్ బేబీ హార్ట్ బీట్ కరెక్ట్గా ఉందా. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ స్టడీ. సో దేర్ ఆర్ ట్విన్స్ మీన్స్ ఒక బేబీ చదివితే సరిపోయిందా? ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఎనఫ్ ఫర్ వన్ బేబీ? నో, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ బోత్ ద బేబీస్. బోత్ ద బేబీ హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉంది, హౌ మచ్ ఈస్ ద ఫీటల్ హార్ట్ బీట్, ఫీటల్ పొజిషన్, ఆ బేబీ ఎక్కడుంది, లైక్ ఈజ్ ఇట్ హెడ్ కిందకు ఉందా, లెగ్స్ కిందకు ఉన్నాయా, ఆర్ వాట్ యూ కాల్ వాట్ ఈస్ ద ఫీటల్ టాకికార్డియా అంటారు, హార్ట్ బీట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, ఆర్ ఫీటల్ పొజిషన్ అంటారు, ఫీటస్ ఎక్కడుంది, ప్లసెంటా ఎక్కడుంది, ఆపోజిట్గా ప్లసెంటా మూవ్ అవుతుంది. సో ద ప్లసెంటా, వేర్ ఈస్ ద ప్లసెంటా. సో ఆల్ దోస్ పారామీటర్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీటస్. సో ఈ ఫీటస్లో కిడ్నీస్ డెవలప్ అయినాయా, ఫీటస్ నెంబర్ 2లో కిడ్నీస్ వచ్చాయా లేవా. సో దట్ దే ట్రై టు స్టడీ. దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైక్ దిచ్ యూ చార్జ్ సపరేట్లీ. రెండు బేబీస్ ఉన్నప్పుడు బోత్ ద బేబీస్ యూ చార్జ్ సపరేట్లీ ఆర్ నాట్. దట్స్ వై యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్-ఆన్ కోడ్. సో in the question they ask twins you are doing. 11 week pregnant lady came. 11 week annappudu 801 na 805 ah 801. Then in that the twins are there, she is expecting twins ante 2 fetus unnayi kada. So then how you charge it? 76801 comma 802 rendu numbers both. First baby ki 801, second baby ki 802. Suppose imagine like the mother is having triplets ante 3 babies.
అప్పుడు ఎలా కోడ్ చేయాలి? 76801 కామా 802 టూ టైమ్స్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇస్ ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవాలి? 76801 ఫస్ట్ ఫీటస్ కదా, తర్వాత 76802 మొత్తం 3 బేబీస్ ఉన్నాయి కదా. దెన్ హౌ టు రైట్ ఇంటూ 2. సెకండ్ అండ్ థర్డ్కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ 2 టైమ్స్ అవుతుంది కదా. సో యూ గెట్ అండర్స్టాండ్. ఫీటస్ నెంబర్ 2, ఫీటస్ నెంబర్ 3 ఈచ్ అడిషనల్ అని ఏం రాస్తారు చదవండి 802లో? ఈచ్ అడిషనల్ జెస్టేషన్ అంటే ఈచ్ అడిషనల్ ఫీటస్. ఒక్కొక్క ఫీటస్కి ఒక నెంబర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒక 10 రూపీస్కి ఒకటే ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు, ఇంకొకటి కావాలి, మీకు 3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, 3కి కావాలి కదా. సో మీరు ఒకటి కొంటే సరిపోతుంది. హౌ టు టేక్ 1 more extra. సో ఇంటూ 2 రాయాలన్నమాట. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఆల్వేస్ గోస్ విత్ ఇంటూ 2, ఇంటూ 3 అలా వస్తుంది అనమాట. యాడ్ ఆన్ కోడ్ యూ కెన్ అప్లై మెనీ టైమ్స్, మల్టిపుల్ టైమ్స్, ×2, ×3. క్వాడ్రుప్లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నారనుకోండి, ఇది ఇంటూ 3. క్వాడ్రుప్లేట్ అంటే ఎన్ని ఫీటస్ ఉంటాయి? 4. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఫీటస్ ఆల్రెడీ ఈ నెంబర్లో ఇచ్చేసాం కాబట్టి కట్ ఇట్, ఫస్ట్ ఇది కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు యాడ్ ఆన్ కోడ్ వస్తుంది? 3. సో ట్రిప్లెట్స్ అన్నప్పుడు 3 ఉన్నాయి. బట్ ద ఫస్ట్ వన్ హౌ మెనీ యూ హ్యావ్ రిమైనింగ్? 2. ఆ 2కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ 2 టైమ్స్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ద ఎగ్జామ్ వైస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ట్రిప్లెట్స్ ఆర్ ఏ ట్విన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంటారు. ట్విన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ వాళ్ళు వీక్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, 805లో వెళ్ళిపోవాలి. గో టు 805. సపోజ్ దే డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ వీక్స్, 11 వీక్స్ 12 వీక్స్ అని చెప్పలేదు, డైరెక్ట్గా 805కి వెళ్తాం కదా. ఏ ట్విన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ యూ ఆర్ డూయింగ్ అల్ట్రాసౌండ్, అప్పుడు ఎలా కోడ్ చేయాలి? 805 ఒకటే సరిపోతుందా? 810 కూడా ఇవ్వాలి. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఏముంది 805కి? 76810. అది కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో బికాస్ ట్విన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ ఫీటస్ 805, సెకండ్ ఫీటస్ 810 కూడా ఇస్తాం. సో అదే ట్రిప్లెట్స్ అయితే 805 కామా 810 ఇంటూ 2. ట్రిప్లెట్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వాలి? 810 1 టైమ్ ఆర్ 2 టైమ్స్? 2 టైమ్స్. Okay, now come to the previous page. You are into the what page you are telling me? 5, 7. ఈ ప్రీవియస్ పేజ్ చూడండి, మనం స్టార్ సింబల్ అది చూసాం కదా. ఆ పేజ్ 548లో సెకండ్ కాలంలో హైలైట్ చేద్దాం. లెటర్ హైలైట్ ద పెల్విస్ అని ఏమని రాస్తారు అక్కడ? ప్రెగ్నెంట్ అబ్స్టెట్రిక్స్ అని పెల్విస్ అని ఉందా? సెకండ్ కాలం 548లో sorry 558కి రండి. Come to the 558 page. In the second column you got a side heading called pelvis కింద obstetrical. The second column of this page pelvis. దీని కింద ఒక పెద్ద సైడ్ హెడింగ్ లాగా ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు? obstetrical అన్నారా? obstetrics అన్నారా? ఏమని రాసింది? obstetrical means pregnancy అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ obstetrics? OBGYN అని ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది హాస్పిటల్లో. వాట్ ఈజ్ OB మీన్స్ obstetrics. GYN అంటే గైనకాలజీ. సో ఉమెన్ వితౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ గైనకాలజీ. ద డిసీజెస్ దే ట్రీట్ వితౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ గైనకాలజీ. విత్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ కాల్డ్ obstetrics. OB obstetrics అంటారు. సో obstetrical ultrasound, you are doing on a pregnant woman ultrasound is gynecology or obstetrical ultrasound. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండర్లైన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ నెంబర్స్? 801 and 802, is it not? Second paragraph they are talking about which numbers? 805 and 810. So see the difference. The question is this is the question. I will give you here one question. So a physician is doing the ultrasound of the pregnant woman. They are doing US ultrasound of the pregnant woman. The US pregnant woman కాదు, pregnant woman కి ultrasound చేశారన్నమాట. So ultrasound of a pregnant woman for determination of gestational sacs అని ఇచ్చారు. What is that you are doing is determination of gestational sacs. Which code you have to use? So look at this. 76805 ఇవ్వాలా 801 ఇవ్వాలా అని అడిగితే ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 801. Today in the ultrasound of a pregnant woman we determine, or మీరే చేశారు, you determine the number of gestational sacs. The determination of number of, let us add this word, number of gestational sacs.
You are calculating the number of gestational sacs in a ultrasound of a pregnant woman. So will you select 76801 or 805? 801 ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఆ గైడ్ లైన్లో ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఏ మ్యాచ్ అయింది 801 దగ్గర మ్యాచ్ అయింది కదా నంబర్ ఆఫ్ అది అండర్లైన్ చేసుకోండి నంబర్ ఆఫ్ జెస్టేషనల్ సాక్స్ 805లో ఏమైనా ఉంది నంబర్ ఆఫ్ కొరియానిక్ ఆర్ fetuses. amniotic and chorionic sacs అని ఇచ్చారు కదా. If you determine number of amniotic sacs or determine number of the chorionic sacs, then you have to choose 805. But are you determining the amniotic sacs and chorionic sacs? No. What you are determining in the question is number of the gestational sacs. Then it qualifies for which number? 801. That is what they ask in the exam. Okay, so which code? Options లో 801, 805 ఇవన్నీ ఉంటాయి కింద ఆప్షన్స్. ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? 801 is correct. నెక్స్ట్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదువుదాం. లెట్ us see థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ 76811 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ నెంబర్? 76811. ప్రీవియస్ పేజ్లో చూడండి. వాట్ ఈస్ 76811? 76811లో ఏమనుంది? Pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal evaluation plus detailed fetal and ఆ వర్డ్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. డీటెయిల్డ్ ఫీటల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డీటెయిల్గా ఆర్గాన్స్ డెవలప్ అయ్యాయా లేదా? సంథింగ్ లైక్ కిడ్నీ ఈజ్ డెవలప్డ్, లివర్ ఈజ్ డెవలప్డ్, ఆర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డెవలప్డ్, ఆర్ ద హార్ట్ ఈజ్ డెవలప్డ్, లంగ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్. డీటెయిల్డ్ ఫీటల్ anatomical examination. Is it found in the previous number 801లో 805లో మీరు చదివితే అక్కడ ఎక్కడైనా ఉందా? ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ద 811? 811లోనే కదా మీకు కనపడింది. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్? 801లో లేదు, 805లో లేదు. బట్ వేర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఈస్ 811. అది ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో కూడా చూద్దాం. బ్యాక్ టు 558 పేజ్ అండ్ రీడ్. ఏమని రాస్తారు అక్కడ చూడండి. all elements of detailed anatomy. డీటెయిల్ ఫీటల్ anatomical structure అని అన్నిటి గురించి రాశారు. వాట్ ఆర్ కెన్ యూ రీడ్ అవుట్ వన్ ఆఫ్? Ventricles, face, heart, outflow tracts and chest anatomy, abdominal organ, specific anatomy, number, length, architecture of limbs and detailed evaluation from the record, placenta and other fetal anatomy. Yeah, that is what they give in a question also. Abdomen organs are like we are evaluating on heart anatomy, kidney anatomy, or all body part they are asking you. So when you go for 801, 805 or 811? 811. That is the way we should understand the word detailed fetal examination, anatomy or detailed fetal anatomic examination, evaluation. So the answer is 811, not 801. So when you have a determination of number of gestational sacs, then it is 801. But it is a detailed fetal anatomical examination is 811, 76811. Okay, so always what you have to understand, our exam is open book exam or a closed book exam? Open. So if there will be the answer in any one of the page, you have to refer that particular guideline. This kind of paragraph if you read, easily you can find in the textbook itself. No need that you have to by heart and go. మీరు by heart చేయక్కర్లేదు. Even what I say like what is itis? What is itis means? Are you aware of this itis? What is synthesis? Suffixes. All of you know suffixes? Prefix, suffix and ఉంటాయి. Okay, so those things also in the textbook. Go to the Roman number in the beginning of this textbook. All of you see Roman number 22 XXII. Roman number 22 పేజ్ లో చూడండి. వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ 1 to 3 పేజెస్ కన్నా ముందే స్టార్టింగ్లో ఉంటాయి. రోమన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా 22 XXII. దట్ పేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. We can easily answer the meaning of every suffix, prefix. రోమన్ నెంబర్ పేజెస్ కనపడ్డాయా? రోమన్ నెంబర్ ఎక్స్ అంటే 10th క్లాస్ అని మీరు చదువుంటారు కదా, ఎక్స్ క్లాస్. రోమన్ నెంబర్ 22, ఎక్స్ అంటే 20. ఆ 20 తర్వాత 2 పేజెస్ చూస్తే 22 వస్తుంది. 22. సో అందులో మీరు ఫస్ట్ కాలంలో చూస్తే సర్జికల్ సఫిక్స్ ఫర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అని ఉందా, ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ లాగా కింద.
ఏమని రాశారు? సర్జికల్ ప్రొసీజర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్లో ఒక టేబుల్ లాగా, చిన్న టేబుల్ లాగా ఇచ్చి అందులో సఫిక్స్ అని, మీనింగ్ అని, సెంటెసిస్ అంటే ఏంటో రాశారు. సర్జికల్ పంక్చర్ అని రాశారు, క్యావిటీ టు రిమూవ్ ద ఫ్లూయిడ్. బట్ సెకండ్ కాలంలో మీకు కావాల్సిన ఐటిస్ ఉంటుంది చూడండి, ఆల్జియా, అది హైలైట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ ఆల్జియా? ఆల్జియా మీన్స్ పెయిన్. ఐటిస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్లమేషన్. మీరు మర్చిపోయినా కూడా ఈ పేజ్లో ఆన్సర్ దొరికింది కదా, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి. యూ షుడ్ నో వేర్ టు సర్చ్. ఈ బుక్లో ఎక్కడ చూడాలి అనేది మీకు తెలుసుకుంటే ఈజీలీ ఆల్ 100 క్వశ్చన్స్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో దట్ ఈస్ యూ షుడ్ లర్న్ ఈస్ వేర్ ఈస్ దట్. ఇంకా ముందు చూడండి, ప్రీవియస్ ఇంకా ముందు పేజెస్లో రోమన్ నెంబర్ పేజెస్ స్టార్టింగ్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ హైపర్ అని కూడా రాశారు, ప్రిఫిక్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి, హైపర్ ఇంకా ముందు పేజ్ చూపించారు. రోమన్ నెంబర్ 26 దీని తర్వాత నెక్స్ట్ అదే ఆ పేజ్. సో ఇన్ దట్ we see the example they gave like OMA, OMA on the suffix second call, OMA, tumor. ఆ పేజ్లోనే మీకు అంటే ట్యూమర్ కనపడింది కదా, OMA, OMA. మెగలీ, MEGALY సెకండ్ కాలంలో ఉందా మెగలీ లేదా? లార్జ్ అన్నారు కదా, అది అది అట్లా మనం అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మీకు ఫస్ట్ కాలంలో అయితే ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎక్టమీ అంటే ఏం రాశారు? ఎక్టమీ, ACTOMY, సర్జికల్ రిమూవల్. అండ్ సిమిలర్లీ ప్లాస్టీ అని ఉంది చూడండి, ప్లాస్టీ, ఓప్లాస్టీ అని ఉందా, ప్లాస్టీ అని, ఓప్లాస్టీ. ఓ అనేది మనం పక్కన పెట్టేసి ఆ వర్డ్ చదువుకోవచ్చు. ఓ అనేది కంబైనింగ్ అనమాట, జాయిన్ చేస్తారు, జాయిన్ చేసి కంబైనింగ్ ఓవెల్ అంటారు. ఓకే, సర్జికల్ రిపేర్, సూచర. అది మీరు ఇంకొక వర్డ్ చూస్తే పెక్సీ అని ఉందా, ఓపెక్సీ, సర్జికల్ ఫిక్సేషన్. సో ఆ వర్డ్స్ మీరు మర్చిపోయినా ఇక్కడ రిఫర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద పేజ్, యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ and understand the meaning and answer the question. Even itis మర్చిపోయినా పర్వాలేదు, మీరు అక్కడ ఉంది కదా. In this page, did you find what is the meaning of itis? Yes, inflammation. Actually a medical coder మీరు నిద్రలేపి అడిగినా చెప్పాలి వాట్ ఈజ్ ఐటిస్ అని. కానీ కొన్నిసార్లు మన పేరే మనం మర్చిపోతాం కాబట్టి, సో డోంట్ వరీ. సో we have this page for you. It is like helping you in the exam. So somewhere or other page you have that data in exam. That's why it is called open book exam. What I mean to tell. So everything you can find, but ఎక్కడుంది అనేది మీరు నేర్చుకోవాలన్నమాట. It is you need to learn in the classes. క్లాస్లో మీకు అది తెలుసుకుంటే then it becomes easy. As I said, రేడియోలాజికల్ ఎగ్జామ్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది, కానీ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు? ఎక్స్రే అని ఇస్తారు. దే ఆస్క్ లైక్ ఎక్స్రే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్. ఎక్కడుంది అది, ఏ వర్డ్ డిఫాల్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. యూ షుడ్ నో దట్. Okay, now back to our topic again. Let us come back here. There are guidances. Let us see 76942. When you look at the number 76942, the ultrasound guidance for the needle placement 76942. And when you see 77002, the fluoroscopy guidance under fluoroscopy guidance. Next 77012, CT guidance, computer tomography guidance. And 77021 is MRI guidance. MRI guidance for the needle placement. Highlight the 4 numbers are important for us. There are 4 different guidance procedures. What are they? Ultrasound is 76942, fluoroscopy is 77002, CT, computer tomography 77012, and MRI 77021. MRI is what? 77021. Ultrasound guidance is 76942, fluoroscopy 77002, CT 77012,
and MRI 77021. So did you understand the difference? What is the guidance? What kind of guidance we have like this? So if you are using, for example, I have to do liver biopsy. Example, there is a liver cancer or not. Liver cancer ఉందా లేదా మనం find out చేయాలి. So how do you know that there is a liver cancer? You take some little amount of liver or total liver బయటకు తీసి క్యాన్సర్ నుంచి టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ లోపల పెడతారు. Only little amount of tissue collect, that is called biopsy. What is the procedure name? Biopsy. So in a biopsy we take a small tissue, liver tissue, and investigate it and find whether cancer is present or not. So to do that you need to take a liver. It is of two methods. Liver బయటకు తీసి మనం ప్రొసీజర్ చేయాలంటే use two methods. One method is you can do like cut the skin and muscle and see the liver, take a small amount of liver tissue, identify. Just like you are eating a cup ice cream. A cup ice cream తినాలి. How you eat the cup ice cream? First you open the lid. ఆ పైన క్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ కప్ లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తారు మీకు బాగా తెలుసు. అది ఓకే. సో బట్ విత్ a spoon a little amount of ice cream will eat. Is it not? అట్లా చిన్న లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టిష్యూ యూ కెన్ కట్ ద స్కిన్ అండ్ మజిల్, టేక్ ద లివర్ టిష్యూ అండ్ ఐడెంటిఫై క్యాన్సర్ ఈస్ ప్రెసెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెడ్జ్ బయాప్సీ అంటారు. దట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ బయాప్సీ అంటారు. ఓపెన్ బయాప్సీ, దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద స్కిన్ అండ్ మజిల్. స్కిన్ మజిల్ని కట్ చేస్తే మళ్ళీ కుట్లేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డూ స్టిచింగ్. దట్ ఈస్ ఓపెన్ బయాప్సీ కాకుండా దట్ ఈస్ ఎ ఈజీ మెథడ్ కాల్డ్ నీడిల్ బయాప్సీ. వాట్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ నీడిల్. మన సిరంజ్ నీడిల్ మీరు వినే ఉంటారు. డిస్పవాన్ 5 ml, 2 ml, 21 gauze, 22 gauze needles ఉంటాయి. That needle you can puncture in the abdomen and take liver tissue. నీడిల్ పెట్టేసి బయటికి లాగితే ఏమొస్తుంది? లివర్ వస్తుందా, కిడ్నీ వస్తుందా, ఎవరికి తెలుసు? Who knows? Like veterinary doctor labs. That's why you keep the person on a machine, ultrasound machine మీద పెడితే ఆ నీడిల్ టిప్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మనం చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ అండ్ కరెక్ట్గా ఆ నీడిల్ టిప్ లివర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దట్ యూ కెన్ రిమూవ్. That's why you charge with this number. Additionally, machine cost kuda meer pay cheyali kada. Let us go to one page, 375 page. If you go to the 375 page, 47000 ani oka number దగ్గరికి వెళ్దాం. What is the page? 47000. 47000. Which page? 383. ఏ పేజ్లో ఉంది? 383కి వెళ్ళండి. గో టు ద 383 పేజ్, 383. ద ఫస్ట్ కాలం 47000. లివర్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ కూడా ఇచ్చారు కదా. అక్కడ ఏమని రాశారు? బయాప్సీ ఆఫ్ లివర్, నీడిల్, పర్క్యుటేనియస్. దాని కింద బ్రాకెట్లో మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి, హైలైట్ చేసుకోండి. ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ ఈజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ అని రాశారు కదా, ఒక పెరాంథసిస్ బ్రాకెట్స్. What they have written, can you read out? Amen. Rasar chadavandi one of imaging guidance from C76942 77002 and 77012 77021. That is 4 I have written here. These are the 4. What are they? You use ultrasound, pay for ultrasound. You use the CT scan, pay for CT scan is 77012. Fluoroscopy అయితే 77002. MRI యూజ్ చేస్తే 77021. సో అడిషనల్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏం రాయాలి? 47000 లివర్ నీడిల్ బయాప్సీ. సెకండ్ నెంబర్ ఏం రాయాలి? దిస్ మిషన్ కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ మిషన్ we are using, for that you pay, you charge. Can you do this? ఇట్లా రాయగలరా? Both the numbers you have to do in the question. They asked liver biopsy using fluoroscopy guidance అన్నారు. ఏ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి? వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్? 47000, 77 రెండు నెంబర్స్ ఇవ్వాలి. ద లివర్ బయాప్సీ ప్రొసీజర్ సర్జరీ కోడ్ ప్లస్ 77002 ఇవ్వాలి. అదే ఎంఆర్ఐ గైడెన్స్ విత్ లివర్ బయాప్సీ అన్నారు అనుకోండి. లివర్ బయాప్సీ చేసినప్పుడు ఎంఆర్ఐ యూజ్ చేశారు. సో ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 47000, 77021. ఎంఆర్ఐ is which number? 77021. So this is the way we have to prepare for guidance. So there are 4 types of image guidance. Not only liver biopsy, మీరు ఏ biopsy చేయాలన్నా, if at all you need the machine, you charge with extra payment. Okay, so you don't need machine, no need to charge. But you are needing machine ఎందుకంటే మీరు వెటర్నరీ డాక్టర్ లాగా ఏది పడితే అక్కడ గుచ్చేయకూడదు కదా. You cannot remove
బోటీ వచ్చేస్తుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాట్ యూ నీడ్ ఇస్ ఓన్లీ ద లివర్ ఒకటే మనం బయటకి. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, బ్యాక్ టు ద రేడియాలజీ. విల్ గో విత్ ద అదర్ నెంబర్స్. So look at this number 77065, 77066 and 77067. Diagnostic mammography, computer aided detection and kuda annaru. And with the computer aided detection, 66 is unilateral, one side of the one side only, but this is 66 is a bilateral. And 67 is the screening mammography. The major difference you see, screening mammography and adiginappudu maatrame you can put it like 67. But diagnostic mammography 65 దగ్గర మీరు డిఫాల్ట్ అని రాసుకోవాలి. ఆర్ ఇఫ్ యూ రైట్ డౌన్ డిఫాల్ట్, వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్? అన్స్పెసిఫైడ్, మనకేమీ చెప్పలేదు, జస్ట్ సిఐడి అని ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ సిఐడి? కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిటెక్షన్. సిఐడి స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిటెక్షన్. The doctor is doing diagnostic mammography, computer aided detection. The diagnostic word mentioned cheyaledu, but still it is a default. But they mention screening, then which number you have to choose? 77067 is the screening mammography. A word istene 67 రావాలి, otherwise you always take default is 65. అందులో బైలేటరల్ అన్నారు అనుకోండి, అది కూడా డయాగ్నోస్టిక్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్. బైలేటరల్ అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇస్తారు? 66, because the diagnostic mammography is the default. That's why I have to choose 77066. Okay, are you clear, all of you, with this? So then back to, let us see, continue with other numbers. Sir, bilateral Both sides అన్న. బైలేటరల్, యూనిలేటరల్ అంటే వన్ సైడ్. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి లెఫ్ట్ షోల్డర్లో పెయిన్ ఉంది, రైట్ షోల్డర్ కూడా పెయిన్ ఉంటే ఏమంటారు? బైలేటరల్ షోల్డర్ పెయిన్ అంటారు. రెండు సైడ్లు. లేటరల్ అంటే సైడ్ అని అర్థం. యూని అంటే ఏంటి? వన్. బై అంటే ఏంటి? టూ. బోత్ సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. టూ ఐస్ ఉన్నాయి కదా, లెఫ్ట్ ఐ రైట్ ఐ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, బైలేటరల్ అంటారు. ఒక సైడ్ అయితే రైట్ ఐ ప్రాబ్లం అంటారు, లెఫ్ట్ ఐ ప్రాబ్లం అని కూడా అనొచ్చు. రెండు సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు బోత్ సైడ్స్ అనొచ్చు, లేదా బైలేటరల్ అని కూడా ఇస్తారు. బైలేటరల్ మీన్స్ బోత్ సైడ్స్, లేటరల్ మీన్స్ సైడ్, యూనిలేటరల్ అంటే సింగిల్ సైడ్, వన్ సైడ్. We go with the next numbers. All of you, if you see the 77261, go to this number 77261, 77262 and 77263. What is written? Therapeutic radiology treatment planning. సో మీకు ఒక థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ద థైరాయిడ్ క్యాన్సర్? రేడియేషన్ థెరపీ అంటారు. వాట్ ఈస్ హౌ యూ ట్రీట్ ద థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్? నెక్లో ఇలా స్వెల్లింగ్లా వస్తుంది కదా, థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది. వాళ్ళని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే రేడియేషన్ థెరపీ. సో రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ అని విని ఉంటారు మీరు. అయోడిన్ 131 అని ఒక ఐసోటోప్ ఉంటుంది. ఐసోటోప్స్ అని చదివారా? కెమిస్ట్రీ ఐసోటోప్స్ అని ఉంటాయి. సో దే ఎమిట్ రేడియేషన్, లేదా మీరు లేజర్ బీమ్స్ అని కూడా తెలుసు కదా, లేజర్ లైట్ లాంటిది పాస్ చేస్తారు. లేదా గామా నైఫ్ అంటారు. గామా, ఆల్ఫా, బీటా, గామా అని ఉంటారు చూడండి. gamma knife radiation. So they pass that beam of radiations. What they will do is they treat the cancers. Several treatments. ఒక రోజులో క్యాన్సర్ తగ్గదు, చాలాసార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ రేడియేషన్ తీసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్లీ. వీక్లీ 2 times, వీక్లీ 3 times they will go and get the radiations. సో ఆ రేడియేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎన్ని ఏరియాస్లో ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి, రైట్ సైడ్ ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంది కదా, సో ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ మీరు ప్లాన్ చేశారు. సో ఆ నెంబర్లో 261, 262, 263లో ఏం రాశారు? సింపుల్, ఇంటర్మీడియట్, కాంప్లెక్స్ అని ఉందా? సింపుల్, ఇంటర్మీడియట్, కాంప్లెక్స్. బట్ దానిపైన డెఫినేషన్లో హైలైట్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ సింపుల్ అనేది డెఫినేషన్ ఇచ్చారా? హైలైట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆ సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియా. హైలైట్ దట్ వర్డ్. సింపుల్ అనేది దేని కింద వస్తుందంటే సింగిల్. 1 ట్రీట్మెంట్ ఏరియా అయితే సింగిల్ 261 వస్తుంది. 2 ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ అయితే ఇంటర్మీడియట్లో 3 or more కన్వర్జింగ్ పోర్ట్స్ కాదు మనం చూడాల్సింది. ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ ఎన్ని ఇచ్చారు.
ఇంటర్మీడియట్లో 3 ఆర్ మోరా లేదా 2 ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్, ఏ లైన్ చదవాలి మీరు? Second. 2 ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ అనేది కదా చదవాల్సింది. అండ్ కాంప్లెక్స్లో ఏమని రాశారు? 3 ఆర్ మోర్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్. సపోజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ 2 ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ ప్లానింగ్. ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ దేని కింద సెలెక్ట్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? 261, 262 ఆర్ 263? 2 ట్రీట్మెంట్స్ అన్నారు కదా, అది ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది బై డెఫినేషన్లో 2 అన్నప్పుడు దేని కింద మ్యాచ్ అయింది? ఇంటర్మీడియట్. సో 262 ఇవ్వాలి కదా. అదే సపోజ్ దే మెన్షన్ 3 ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ అన్నారు, కాంప్లెక్స్ కింద 263 సెలెక్ట్ చేయాలి. అదే 3 పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోకూడదు కదా. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంటా, పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంటా? ట్రీట్మెంట్ ఏరియాస్ is important. So doctor is doing planning on 2 treatment areas. So such case answer is 262. 3 treatment areas is 263. In the second column you observe again 280, 280 అక్కడ numbers చూడండి, 77280, 285 and 290. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సింపుల్ ఇంటర్మీడియట్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి కదా. Did you notice that? అందులో మళ్ళీ డెఫినేషన్స్ కూడా పైన సేమ్ అవే ఇచ్చారు. సింపుల్ అయితే సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ ఏరియా, ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉంది చూడండి. బట్ ఇదేంటంటే సిమ్యులేషన్ ఫీల్డ్ సెట్టింగ్ అని ఉంది, ప్లానింగ్ కాదు. మనం ఏదో ప్లాన్ వేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మీరు చార్మినార్కి వెళ్ళి 4 సెల్ఫీలు దిగాలనుకోండి, ప్లాన్ వేసుకుంటాం. సో అక్కడ వర్షం పడితే ఏమవుతుంది? ఒక సెల్ఫీ కూడా రాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లానింగ్. వేరు ఫీల్డ్ సెట్టింగ్. ఫీల్డ్ సెట్టింగ్ అంటే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. The plan you are executing, implementing is called field setting. So now the question is like, doctor has done 2 treatment areas planning, 3 treatment areas field setting అని ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి చూడండి. Look at that. 2 treatment areas planning, 2 treatment planning చేసాము, and 3 treatment areas field setting, FS field setting. The answer ఏమని రాస్తారు? ఆన్సర్ 77262. Yeah, 77262, 290. 285, 280 ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? మీకు అర్థమైంది కదా. జస్ట్ ఇస్ డెఫినేషన్స్, యూ జస్ట్ ఫాలో ద డెఫినేషన్స్ వాట్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద 3 code numbers in the first and the second columns. Now coming to the next topic, we have, we'll see another topic, 78600. Look at the number 78600 and 605. 600, 78605 and the numbers ఉన్నాయి చూడండి. What is it?